So in this class, we shall continue with the molecular orbital theory in coordination complexes, and we shall be discussing the pi bonding, how to explain the pi bond formation by using molecular orbital theory in coordination complexes. Now, in my previous class, I have discussed how the orbitals, ligand group orbitals, these are the ligand group orbitals, how these ligand group of orbitals are constructed, having matching symmetry with the orbitals of metal. As we have discussed before, these orbitals, these three orbitals of metals, they transform to T2G. These two orbitals, they transform to EG, the s orbital, A1G, and the 3p orbital to T1U. So we have constructed these group orbitals having matching symmetry, these ligand group orbitals having matching symmetry with EG, A1G, T1U, and but we have not constructed the group orbital having matching symmetry with T2G deliberately, because these T2G set of orbitals, they will be involved in what? Pi bonding. So here we have constructed the ligand group orbital having matching symmetry with this, say, A1G. We have shown these A1G and A1G, they have been linearly combined to form two molecular orbitals, A1G and A1G star. Then T1U and T1U, these two, they have been combined to form T1U and T1U star. And EG and this EG, they are combined, linearly combined to form EG and EG star. And this T2G from the metal, from this metal side, these will be transformed to T2G non-bonding. Now, each of these ligands, they contain a pair of electrons. So these 6 ligands for an octahedral complex of type this. So there are 12 electrons. And for the metal, whatever, if it is manganese, say it will have 5 electrons. So now these orbitals, as we have mentioned, these orbitals A1G, T1U, and EG, they are of ligand character. So we can say that this pair of electrons, these electron pairs from at each of these orbitals, they are from the ligand side. So there is ligand to metal sigma donation. And these electrons, they are accommodated in the T2G non-bonding and EG star. And we have observed that the result is similar to that of crystal field theory. Crystal field theory te amra jerom result পেয়েছিলাম, আমরা দেখতে পাচ্ছি we are getting similar results. Now, that is why by using the simplified crystal field theory, we are getting some good results. But there are some drawbacks, because crystal field theory has no provision for pi bonding. Only by, you see, in crystal field theory, it is similar to molecular orbital theory, except for the ligand to metal sigma donation. This part is similar, as we have mentioned before, and that is why we are getting some good results, okay, by using crystal field theory. Now we shall move on to the pi bonding. Now, first of all, we need to discuss the types of pi bonding in metal complexes from by using valence bond theory. Arthat orbital picture, we can say like this: orbital picture for pi overlap, in pi overlap between between metal and the ligand. So we need to understand the types of pi overlap. Okay, so first of all, it can be like this: the liganded p pi orbital of ligand, তার সঙ্গে দেখা যাচ্ছে মেটালের d pi orbital. This is involved in pi bonding.
এখন এই ধরনের লাইগ্যান্ড যদি দেখো, these type of ligands you'll find that they can be halide, they can be hydroxide, okay, it can be maybe water. So these are weak field ligands, ঠিক আছে? It can be acetate also, CH3COO minus. So these are weak field ligands. ধরো অক্সিজেন ডোনার সেন্টার হতে পারে, ফ্লোরিন বা মানে হ্যালোজেন ডোনার সেন্টার হতে পারে। উইক ফিল্ড লাইগ্যান্ডস গুলো এরকম হয়। অনেক সময় ইট ক্যান বি সে NH2 মাইনাস, লাইক দিস। তো এখানে যে ইফ ইউ লুক অ্যাট দিস টাইপ অফ পাই বন্ডিং, তা এই মেটালের এই ট্রানজিশন মেটাল, আর এখানে যদি লিগ্যান্ডটা দেখো, লিগ্যান্ডের ডোনার সেন্টার, সাপোজ দিস ইজ দ্য ডোনার সেন্টার, মেবি লেট আস কনসিডার দিস টু বি ফ্লোরাইড। সো এইটা যদি ফ্লোরাইড হয়, সাপোজ দিস জেড অ্যাক্সিস বি দ্য bonding axis, and suppose this can be x-axis or y-axis, let it be x. So if we consider fluoride, see for fluoride you know that it is 2s2 2p6, because for fluorine it is 2s2 2p5, তাহলে fluoride 2s2 2p6 হচ্ছে। So this p orbital, এই যে p orbitalটা বলছি, this is 2px in this case, and it will be what? It will be filled. It will be a filled orbital. So we can say that this 2px orbital, this is filled. And if we consider the metal orbitals, orbital of the metal center, see this orbital of the metal center which will be involved in pi bonding. In this case, you'll find that this orbital can be involved in pi bonding like this, and this is dxz, this is the dxz orbital, and you see this is filled and this is vacant. So apart from ligand to metal sigma donation, there will be ligand to metal sigma donation. So apart from this, there will be, once again, there will be additionally ligand to metal pi donation. Okay, so there is ligand to metal pi donation here. So you can consider that these type of ligands, they can behave as sigma donor pi donor ligands. They are behaving as sigma donor pi donor ligands, isn't it? তাহলে sigma তো donate করছেই sigma electron density. Additionally, they can donate the pi electron density also. Now, the second type of pi bonding, we shall discuss this in details in molecular orbital theory. Now let us discuss it in terms of VBT, of course, orbital overlap. Now the second type, that is a ligand d pi orbital and metal d pi. Now what type of ligands? They will have d pi orbitals. So this can be like, say, triphenylphosphine, phosphorus having vacant d orbital, trialkyl arsenic having vacant d orbital, আছে. It can be dialkyl sulfide having vacant d orbital. Okay, so these type of ligands are possible having vacant d orbital. So once again, if we consider this metal and the ligand, say this is the donor center of the ligand, এলটাকে আমরা ডোনার সেন্টার ধরছি লাইগ্যান্ডে, তাহলে এখানে দেখো, once again, suppose if this be the x-axis, it can also be the y-axis. We can consider the y-axis perpendicular to the plane of the screen. Okay, so this is the x-axis, and if you consider this to be phosphorus or arsenic, the ligand donor center, then you can well understand that there will be a vacant d orbital. This is the vacant d orbital. And for the metal, in this case, the metal should have
filled d orbital in order to participate in pi bonding. Now such metals, the metals which should be involved in this type of pi bonding, the metal should have excess d electrons. That means the metal should have filled orbitals. That here you see that this metal having filled orbital, and there will be metal to ligand pi donation. That means sigma donation, this will be from ligand to metal, and then pi donation will be from metal to ligand. So of course, such ligands, they are pi acidic in nature because they are accepting pi electron density, isn't it? So try to understand that these are sigma donor pi donor ligands in the first case, isn't it? Now what is the criteria? See, for the metal, such ligands will bind to metal. Such ligands will bind to bind strongly rather bind strongly to metal centers in lower oxidation states, higher oxidation states, in higher oxidation states. Why? Higher oxidation state means having lesser number of d electrons, কেন বলছি? In order that this orbital should be vacant. Lesser number of d electron হলে তবেই তো এই অরবিটালের ইলেকট্রন ডেন্সিটি কম থাকবে, ভ্যাকেন্সি থাকবে, ঠিক আছে? So that is why such ligands will bind strongly. These ligands, in the first case, these ligands will bind strongly to the metal centers, and the metal centers should be in higher oxidation state so that they have vacant d orbitals. And these ligands, they should have filled. The ligands should have what? Filled p pi orbitals, isn't it? The ligand should have filled p pi orbitals. Now in the second case, these metals should have excess electrons, isn't it? They should be filled. So if they have excess electrons, which means they should be in lower oxidation state. And the ligand, they should be pi acidic, having vacant. The ligand should have vacant d orbitals. Okay, the ligand should have vacant d orbitals. So this is the second type of pi bonding. Then the third category. See, the third category, that is ligand pi star orbital and liganded pi star and metal d pi orbital. Now if you consider these type of ligands like carbon monoxide, cyanide, it can be NO plus, it may be bipyridine, it can be orthophenanthrolene, phenylazopyridine, etc. These type of ligands. So of course they are also pi acidic ligands. These are pi acidic ligands having what? Having vacant pi star LUMO. তাহলে pi star যে LUMOটা সেটা vacant হচ্ছে, ঠিক আছে? LUMOটা it will be of pi star character. The LUMO, which is obviously vacant, should be of pi star character. মনে আছে কার্বন মনোক্সাইডের ক্ষেত্রে we have explained carbon monoxide, cyanide and nitric oxide.
if you look at their molecular orbital energy level diagram, you know that these three, their MO energy level diagram will be same because these three are isoelectronic, isn't it? So let us consider the bonding with carbon monoxide, for example. See, if we consider the pi bonding with carbon monoxide, this z-axis to be the molecular axis, let us consider z-axis to be the molecular axis, and this is x-axis once again. তাহলে কার্বন মনোক্সাইডের পাই স্টার অরবিটালটা কিরকম? পাই স্টার লুমোটা, দেখো দ্য পাই স্টার লুমো ইজ লাইক দিস, এবং এটা কিন্তু ভেকেন্ট লুমো যেহেতু, তাহলে এইটা হচ্ছে দেখো দিস ইজ পাই স্টার লুমো, অ্যান্ড অবভিয়াসলি দিস ইজ ভেকেন্ট, এটা ভেকেন্ট হচ্ছে। আর মেটালের ডি অরবিটালটা দেখো দিস ইজ দ্য dxz orbital of metal and it should be suitably filled. So this is the dxz orbital once again of the metal, তাই তো? And এখানে এই মেটালের এই d অরবিটালটা it should be suitably filled, তাহলে আমরা এখানে এইভাবে দেখাচ্ছি, দেখো এই অরবিটালটা ফিল্ড আছে। So we already know that there is ligand to metal sigma donation and there is pi acceptance like this. Sigma electron density donation হচ্ছে আর pi electron density accepted হচ্ছে. So all these are pi acidic ligands. You can well understand these are another category of pi acidic ligands. Pi acidic ligands. And so এই লাইগ্যান্ডের ক্রাইটেরিয়াটা আমরা বললাম, তো মেটালের ক্রাইটেরিয়াটা এক, they should be in lower oxidation state, that is having excess d electrons, তাহলে excess d electrons থাকলে তবেই they can, so that they can donate in order that they can donate in order that they can donate electron density to vacant pi star LUMO of the ligand, ঠিক আছে? So this is the third category, and the fourth category, this is less known, where ligand sigma star orbital involved in pi bonding with metal d pi. Liganded sigma star orbital, যেমন ধরো if you look at hydrogen HH hydrogen molecule, it can participate in this type of pi bonding. Okay, it can be maybe CH3 minus হতে পারে, alkyl rather, we can say alkyl group, they can also participate in this type of pi bonding. Now in this type of pi bonding, the bond formation, for example, with hydrogen, if you look at the bond formation with hydrogen, it is like this, এইভাবে হাইড্রোজেনটা বন্ড করছে। তো এখানে তুমি যদি molecular orbital energy level diagram দেখো of H2 molecule, you already know that there is a sigma and a sigma star molecular orbital, and this sigma orbital it is filled to capacity, তাহলে এইখানে এই হচ্ছে sigma molecular orbital, হাইড্রোজেনের ফেজটা সিমিলার, সেম ফেজ, and this is sigma star, তুমি শেপ গুলো জানো অলরেডি, you know the shapes of these orbitals, তাহলে সিগমা আর এটা হচ্ছে সিগমা স্টার। এখানে কিভাবে এই সিগমা স্টারটা ইনভলভ হচ্ছে মেটালের সঙ্গে, দেখো এই দিস ইজ দ্য জেড অ্যাক্সিস,
দেখো সিগমা স্টার অরবিটালটা এই দুটো হাইড্রোজেন, এই হাইড্রোজেনের এইটা আর এইটা, the sigma star orbital will be like this. And suppose this is the x axis or y axis, তাহলে মেটালের যে অরবিটালটা, এটা যে মেটাল বলি, মেটালের অরবিটালটা দেখো, this is the orbital of the metal, and once again the metal, this metal orbital, it will be filled to capacity. এই যে মেটাল অরবিটালটা, এটাকে আমরা ফিল্ড বলছি, so that the sigma star, vacant sigma star orbital, it can accept electron density. তার মানে আমরা এখানে বলছি দেখো, এই সিগমা ইলেকট্রন ডেন্সিটি নর্মালি কি করছে, হাইড্রোজেনটা সিগমা ডোনেশন করছে, সিগমা অ্যান্ড সিগমা স্টারে অ্যাকসেপ্ট করছে। তো সিগমা স্টারে কিভাবে অ্যাকসেপ্ট করছে, লাইক দিস, ঠিক আছে। সো ওয়ান্স এগেইন ইট ইজ বিহেভিং অ্যাজ এ পাই অ্যাসিডিক লাইগ্যান্ড, অ্যান্ড অফকোর্স দ্য মেটাল পাই অ্যাসিডিক হলে দ্য মেটাল has to be in has to be in lower oxidation state, that is having excess d electrons, excess d electrons, having excess d electrons. Okay, so these are the four types of pi bonding that can be explained in terms of valence bond theory. Now in molecular orbital theory, we can explain this pi bonding in two categories. So let us move to molecular orbital theory. So these pi bondings, they can be explained under two categories. So type 1 হচ্ছে, এখানে আমরা বলছি ligand to metal sigma donation, ঠিক আছে, ligand to metal pi donation, where the ligand will be where the ligand will be in where the ligand will have excess pi electron density, ঠিক আছে, it can be filled, p pi will have excess pi electron density. Example given, ওই যেরকম দেখানো হলো, ফ্লোরাইড, ক্লোরাইড, bromide, iodide, it can be oxide, it can be hydroxide, water, okay, it can be RCOO minus, and so on, like this. And the metal, it should be in higher oxidation states. It should be in higher oxidation state, that is having lesser number of d electrons, কিরকম হতে পারে, lesser number of d electrons, higher oxidation state যদি হয়, ধরো for example if you look at this compound osmium tetroxide, দেখো higher oxidation state. If you look at say maybe chromium 3 complex যদি হয়, দেখো this is a D3 system, ঠিক আছে, তাহলে আমরা ভাবতে পারি CrF6 3 minus. If you look at this complex, then there will be pi bonding, and this pi bonding will be of this type. Okay, now for example ধরো Mn3 complex নিচ্ছি, Mn3H2O whole 6 3 plus. So here also this is a D4 system. So having lesser number of d electrons, অর্থাৎ D5 এর থেকে কম। এই যে বলা হচ্ছে যে the higher oxidation state having lesser number of d electrons, what does it mean? It should be lesser than 5, like this, ঠিক আছে। বা তুমি যদি দেখো টাইটেনিয়াম hexa aqua 3 plus, if you remember
This is a D1 system, titanium 3 দেখো, this is a D1 system. So in these cases we will expect that the pi bonding will be of type 1. And how to explain this pi bonding? By using molecular orbital theory. See, as we have explained before, if you look at the MO energy level diagram, we have already mentioned that this T2G of metal, it should be involved in pi bonding, isn't it? So what has to be done? We have to construct, আমাদের কি করতে হবে? Construct করতে হবে ligand group orbitals having matching symmetry with T2G. তাহলে আমায় T2G LGO construct করতে হবে. So how to construct the T2G LGO? So if you look at, say, for example, fluoride, তাহলে আমরা ধরো construction of T2G LGO for, say, 6F minus ions. যে কোনো নিতে পারো, আমি ফ্লোরাইড নিচ্ছি, বোঝাতে সুবিধা হবে, just for simplicity. Now, how these orbitals, say ধরো এইখানে, suppose if you look at these p orbitals, these fluorides, এইখানে fluorides গুলো আছে, ঠিক আছে, এই fluorides গুলো যেগুলো আছে, তো you have to construct group orbitals LGO having matching symmetry with what? DXY, DYZ and DXZ. এই তিনটের সঙ্গে ম্যাচিং সিমেট্রি হবে, তাই তো? তা সেটা করতে গেলে আমরা কি করছি? Suppose this is the z axis, this is the x axis. Now we are considering the p pi orbitals of these fluorides. চারটে ফ্লোরাইড নিচ্ছি, তাদের p pi orbitals গুলো দেখো, these are the p pi orbitals which are perpendicular to the molecular axis, isn't it? They are perpendicular to the molecular axis. তাহলে আমি যদি এইভাবে নিই, দেখো, পজিটিভ পজিটিভ রাখছি, এই ধরো পজিটিভ, এইখানে নেগেটিভ পজিটিভ, এই পজিটিভ নেগেটিভ, এইরকম যদি কম্বিনেশন করাই, তাহলে ফলো করতে পারছো কি? এই যে কম্বিনেশনটা হচ্ছে, this will have matching symmetry with this orbital of the metal. It will have matching symmetry with what? DXZ of metal. So in this way, so we have constructed, so this, এই যে যেটা দেখিয়েছি আমরা, this one, so this is how we have constructed this is the LGO having matching symmetry with DXZ. Similarly, in a similar way, we can also construct the LGO having matching symmetry with DYZ and DXY in a similar way. So in this way, we can construct, so these three orbitals, these three LGO, দেখো এই একটা দিয়েছি, these three ligand group of orbitals, they will be degenerate. They will be of same energy, obviously. And now we shall draw the energy level diagram for pi bonding. এবার আমরা pi bonding এ যে energy level diagramটা হচ্ছে সেটা দেখাবো। কিরকম? দেখো, if you look at this part of the diagram, আমরা just এইটুকুনি দেখছি, ঠিক আছে? Now these orbitals অর্থাৎ T2G non-bonding and EG star, both are of metal character. We will consider only this part, ঠিক আছে? তাহলে এই যে orbitals গুলো দেখাচ্ছি আমরা, এই orbitals গুলো, they are of metal character. So we are writing like this. So this is T2G and this is
Eg star, and they are of metal character. Now we are not writing this non-bonding here. Why? Because now we are not considering it to be non-bonding. We will involve it in pi bonding. আমরা এগুলোকে pi bonding involve করব। এবার দেখো LGO ligand group of orbital, দেখো এখানে যে ধরনের ligand গুলো নিয়েছি, these ligands they are what? They will be the donor centers. The donor centers, they will be highly electronegative. So if you remember this, if you just recall this, the donor centers, either oxygen, nitrogen, or these halogens, so they will have higher effective nuclear charge and hence higher electronegativity. So that's why we can say that T2G LGO, which we have constructed, they will be of lower energy as compared to this T2G of metal. Okay. Now what we have to do, we have to construct the molecular orbitals for pi bonding. That means, see, this T2G, এই T2G আর এই T2G, দেখো, we can write like this. So they will, now this T2G and this T2G, they will combine, they will be linearly combined to form this T2G molecular orbital and this T2G star molecular orbital. So, and this EG star will remain as it is. দেখো EG স্টারটা যেরকম ছিল সেরকম হয়ে যাচ্ছে। এখন এই যে T2G LGO যেটা আমরা দেখাচ্ছি, T2G LGO তে দেখো, এখন T2G LGO তে আমরা কি বলেছি, প্রত্যেকটা ফ্লোরাইড যেগুলো, তাদের কি থাকছে, একটা করে পেয়ার অফ ইলেকট্রনস থাকছে, তাই না? প্রত্যেকটা ফ্লোরাইডের তো পেয়ার অফ ইলেকট্রনস থাকছে, দেখলাম ফিল্ড পি অরবিটাল, দেখো মনে পড়ছে? এই যে এখানে আমরা দেখালাম, দেখো এই যে প্রত্যেকটা ফ্লোরাইডের, এই দেখো ফিল্ড পি অরবিটাল এখানে দেখিয়েছি আমরা, দে হ্যাভ ফিল্ড পি অরবিটাল। তাহলে এই প্রত্যেকটা ফ্লোরাইডের যদি ফিল্ড পি অরবিটাল থাকে, তাহলে এলজিও T2G LGO তে প্রত্যেকটা তো ফিল্ড হচ্ছে। তাহলে এবারে দেখো এই যে অরবিটালস গুলো, মানে molecular orbitals গুলো, suppose if you look at this, this is closer to the ligand, so this will be of greater ligand character. This is closer to the metal, this will be of more metal character, and this is also closer to the metal, so it is also of metal character. তো metal character ছিলই, তাহলে এই যে গ্যাপটা ছিল আমাদের ডেলো, ঠিক আছে, it is due to pi bonding that this ডেলো decreases. দেখো দুটো মেটাল ক্যারেক্টার অরবিটালের মধ্যে ছিল, এখনো দুটো মেটাল ক্যারেক্টার অরবিটালের মধ্যে T2G স্টার আর EG স্টার বলছি আমরা, তাই না? and this is ডেলো, তাহলে আমরা বলতে পারি যে it is due to ligand to metal pi donation. It is due to ligand to metal pi donation. কেন ligand to metal pi donation বলছি? দেখো এই যে পেয়ার অফ, এই যে ছটা পেয়ার, আমি যখন ইলেকট্রনটা মানে বসাবো ইলেকট্রনস গুলো, এই ছটা ইলেকট্রন তো এখানেই আসছে, আর মেটালের ইলেকট্রন ধরো যা আছে, মেটাল ইলেকট্রনস গুলো এখানে আসবে। তার মানে there is a ligand to metal সিগমা ডোনেশন, এই যে লিগ্যান্ড থেকে মেটালে এই সিগমা ডোনেশন হচ্ছে। You follow this? তাহলে এই যে টোটাল লিগ্যান্ডটা এখানে, এই যে টোটাল ইলেকট্রনটা এটা লিগ্যান্ডের দিকে আসছে, so it is due to ligand to metal pi donation, sigma donation না, it is pi donation, very sorry. So it is due to ligand to metal pi donation, what will happen, the excess electron density, এই লিগ্যান্ডের যে pi electron density টা bond করছে, pi electron density is being donated, so it is due to ligand to metal pi donation that the T2G star M
বা আমরা এইভাবে বলতে that the Delo value that the Delo value that the Delo value decreases that the Delo value decreases as shown in the figure as shown in the figure. Thus such ligands are weak field in nature. Thus such ligands are weak field in nature. তাহলে এই যে ligands গুলো weak field in nature কেন ডেলো ভ্যালুটা লো হচ্ছে ডেলো লো হচ্ছে তাই তো such ligands are weak field in nature and occupy occupy lower positions in spectrochemical series. তাহলে এই যে ligands গুলো they occupy lower positions in spectrochemical series. কেন lower position হচ্ছে তার কারণ it is due to such ligand to metal pi donation এই ডেলো ভ্যালুটা ডিক্রিজ করে যাচ্ছে বুঝতে পারছো ডেলো ভ্যালু ডিক্রিজ যদি করে ন্যাচারালি কি হবে the তোমার it will behave as a weak field ligand occupying lower position in spectrochemical series তাহলে so this is তাহলে আমরা এই পাই বন্ডিংটা দেখাচ্ছি এইভাবে ঠিক আছে তাহলে আমরা if you combine this pi bonding along with sigma bonding in the molecular orbital picture বুঝতে পারছো এখানে এই জায়গাতে দেখো if you combine this pi তাহলে এটা নন বন্ডিং থাকছে না এখানে একটা একটা বন্ডিং হচ্ছে আর একটা অ্যান্টি বন্ডিং হচ্ছে ঠিক আছে একটা বন্ডিং হচ্ছে আর একটা অ্যান্টি বন্ডিং হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমরা এই পিকচারটা আলাদা করে দেখাই ফর সিম্পলিসিটি একসঙ্গে দেখানো একটু ডিফিকাল্ট হয় সো দিস ইজ দি এমও এনার্জি লেভেল ডায়াগ্রাম ফর পাই বন্ডিং তার মানে আমরা এখানে এমও দেখাচ্ছি ml6 pi bonding ml6 type of complex pi bonding হচ্ছে এখন using this idea you'll find certain questions are asked for example ধরো তোমাকে বলা হচ্ছে যে if you look at OH minus and water OH minus and water তাহলে তোমাকে বলা হলো কি compare their positions compare their positions in spectrochemical series compare their position in spectrochemical series কি দিয়ে তুমি এক্সপ্লেন করবে by pi bonding তোমাকে যদি বলা নাও থাকে you have to explain it in terms of pi bonding so compare their position in spectrochemical series by pi bonding ঠিক আছে তা তুমি এখানে দেখো if you look at the energy level diagram দেখো আমরা একটা এনার্জি লেভেল ডায়াগ্রামের মধ্যেই দুটো আঁকবো we will draw the pi bonding in both by using a particular same energy level diagram so this is metal T2G and this is Eg star and if you look at the LGO see for LGO there will be T2G star sir this is T2G sorry T2G LGO তাই তো এখন T2G LGO if you compare the energies of T2G LGO of OH minus and water which will be of higher energy obviously OH minus will be of higher energy why because it is due to the small size of oxygen it is due to the small size of oxygen the excess negative charge this excess negative charge will account for a high negative charge density and system will be energized ঠিক আছে so please write down so the energy of OH minus please write down the energy of OH minus T2G LGO
will be higher than that of water, will be higher than that of water since will be higher than that of water since oxygen, since O is small in size, since O is small in size, and since O is small in size, and the negative charge over oxygen and the negative charge over O by extra electron over O accounts for high negative charge density. Accounts for high negative charge density. তাহলে দেখো এইখানে আমরা যদি পাই বন্ডিং বিটুইন দিস টু দেখাই, ঠিক আছে, এই দুটোর মধ্যে, তো কিরকম দেখাবো আমরা? So it will be like this. The extent of pi bonding will be stronger. OH minus will form stronger pi bond, তার মানে stabilization ও বেশি হবে, destabilization ও বেশি হবে. This will be stabilized to a greater extent. This will also be energized to a greater extent. So we can say this is T2G and T2G star. And this is, of course, EG star, যেরকম ছিল energy. So this is the del O. This will be the del O for hydroxo complexes, hydroxido complexes. So this will be the del O for hydroxido complexes. And for water, you'll find that okay, the extent of pi bonding will be weaker. So this is T2G, T2G star. So the del O for aqua complexes will be higher. So this is for aqua complexes. তাহলে আমরা কি বলছি? It is due to, তাহলে আমাদের বলতে হবে এখানে কি? It is due to greater extent of pi bonding. Please write down. It is due to greater extent of pi bonding in the hydroxido complexes. Greater extent of pi bonding in the hydroxido complexes, that the del O value, but that the T2G star, MO will be energized to a greater extent, with respect to T2G star of water, with respect to T2G star of water, the aqua complexes, T2G star of aqua complexes. Hence del O for aqua complexes will be higher. Hence del O for aqua complexes will be higher, and water will occupy higher position, in spectrochemical series with respect to OH minus. Okay, so I'll continue with this in my next class.